Dear students, welcome all of you once again to Environmental Studies and Disaster Management classes. In this video, we are going to see the Inheritors of the Earth written by Waikem Muhammad Bashir. This video is going to be part 2 on the same story, the Inheritors of the Earth. One of the striking note that we find in Waikem Muhammad Bashir's writing is the dynamic bond between man and nature. So we can see a very strong, a dynamic bond between man and nature in his works. And the works of Muhammad Bashir can be read in the light of the basic principles of eco-criticism. So you have already studied eco-criticism within your paper, Environmental Studies and Disaster Management. And these principles, the principles of eco-criticism, can be found in Muhammad Bashir's writings. And it was his life's experiences, the life experiences he had compelled him to talk about these universal themes like nature preservation, afforestation, water conservation, etc. Waikem Muhammad Bashir had a very vast life experience. He traveled to many places in and outside of India, and he had a talk with all the peoples from different walks of the life, and this whole things must have molded his ideas and thoughts. Particularly we can find certain themes like nature preservation, afforestation, water conservation in his writing. പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, അതുപോലെ വന നശീകരണത്തിന് എതിരെയുള്ള ബഷീറിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, അതുപോലെ ശുദ്ധജല സംരക്ഷണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ബഷീറിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ. സോ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ മുഹമ്മദ് ബഷീർ gives a realistic representation of the life cycle of the world. പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യപൂർവമുള്ള ഒരു ഭൗമ ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആ നിയമം ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും. In Bashir's writing, the universe itself is under a cyclic process which is extremely natural and symbiotic. No creatures in the world are useless, and they are striving at their level best to maintain the balance of the ecosystem. So in Bashir's writing we find the universe under a cyclic process which is extremely natural and symbiotic. മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ തനതായ ചാക്രിയ സ്വഭാവമാണ്. അത് പ്രകൃത്യാൽ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു ജീവജാലവും ഒരു ജീവിയും പ്രയോജനരഹിതമായി ജനിക്കുന്നില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റേതായ പ്രയോജനവും പ്രകൃതിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവികളും അപ്രകാരം പ്രകൃതിയുടെ
സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചക്രീയ ചലനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നവയാണ് എന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So in this particular work, the Inheritors of the Earth, we find Vaikam Muhammad Bashir as a foretell, a prophet who remembers the rights of trees, birds and animals. The Inheritors of the Earth, അഥവാ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയിൽ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, വൃക്ഷങ്ങൾക്കും, പക്ഷികൾക്കും, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഉള്ള അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ആ കഥ വായിക്കുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബഷീർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സോ ഹീ തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇതൊരു തരം അവകാശമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഗിവൺ ടു ദീസ് ട്രീസ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബൈ ദ ഗാഡ് ഓൾമൈറ്റി, ദ ക്രിയേറ്റർ. സൃഷ്ടാവായ ഈശ്വരൻ അവകാശമായി കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനമായി കൊടുത്ത അവകാശങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. So we know that this kind of idea, that means all the animals, birds and all the living organisms have their right. We understand that principle nowadays. Strongly we understand that principle nowadays. But as a prophet, he realized this idea many years back even. We know that nowadays we human beings are under several different kinds of threats because of climate change and related issues. And we see how the lives of men, human beings, are affected like anything. But these kinds of issues, these kinds of problems were very well anticipated almost 100 years before by Vaikam Muhammad Bashir, who lived in a very corner of this silent Kerala. So ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇപ്രകാരമുള്ള കാരണങ്ങളാലാണ്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥമായ പ്രവൃത്തികളോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിവിധ വിനാശങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണുവാനായിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് കഴിഞ്ഞു. So in this story we find Vaikam Muhammad Bashir as his natural self, a natural man who understands the vastness of the universe and solitude as a microparticle in a universe in which he has to coexist with animals, trees, rocks and birds and as equals. So the small place that is inherited by the writer, it is a microcosm or a universe of a small size where there are different kinds of species, trees, animals and rocks, birds and all, and they all live in a very coexisting order. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തൻ്റെ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത്, കഥ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു 2 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു. അതിലൊരു പഴയ വീടും അവിടെയുള്ള അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറേ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ്, അവിടെ വന്ന് ജീവിക്കുന്ന, വന്ന് ഇര തേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടന്നു വരുന്ന മറ്റുള്ള കുറേ ജീവികളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. സോ ഇൻ എ സെൻസ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോകോസം ഓർ എ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, where we find the coexistence of animals, trees, rocks and birds as equals. And through his works, Bashir exalted the need of coexistence and giving
equal importance to other creatures in the world. So here we cannot find a human being who can be selfish or who can look into himself, and the individual seen in Bashir's writing is a person who should have a concern for all living organisms in the world, and he or she has to have a coexisting order with the rest of all the creatures in the world. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുമായി സഹവർത്തിത്വമുള്ള ഒരു ജീവിതം, സഹവർത്തിത്വം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആശയമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത്. Vaikam Muhammad Bashir's works like Inheritors of Earth and Trees are great examples of modern eco-consciousness. So in the writings of Vaikam Muhammad Bashir, particularly the stories like Inheritors of Earth and Trees, they are very good examples of modern eco-consciousness. ആധുനിക സാഹിത്യത്തിലും സാഹിത്യ വിമർശന ലോകത്തും നമ്മൾ പ്രധാനമായും കാണുന്ന ആശയങ്ങളായ ഈക്കോ കോൺഷ്യസ്നസ് ഒരു തരം ബോധമാണല്ലോ. പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ബോധം, പ്രകൃതിയോടുള്ള ബോധം. സോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഈക്കോ കോൺഷ്യസ്നസ്. He finished his work, The Inheritors of Earth, in the year 1971. Presently, the modern world is seen very much engaged in discussion related to nature conservation. So, you know that in the present days, because of several environmental issues, we usually engage in discussions related to nature conservation. ഈ വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടധികം സമയം, നിരവധി സമയങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളല്ലാത്ത പ്രകൃതിയുടെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അനവധി ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ when we look into Bashir, Vaikam Muhammad Bashir's writing, even before 48 years, like a prophet, he commented about the need of protecting nature's inheritors of the earth. സോ ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം 48ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെ പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട, അവരും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സംരക്ഷണം ഉണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ്. So in this way we can find this work, The Inheritors of the Earth, as a Bible of trees, birds and animals. പല സാഹിത്യ വിമർശകരും പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കഥ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ഇത് മരങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒരു ബൈബിളാണ് എന്ന് സാഹിത്യ വിമർശന ലോകത്ത് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. In this story he mentions a wide variety of trees and their love towards human beings. The beginning scene of the story is very beautiful, and Bashir gives a colorful description of his 2-acre land. His love for trees and human beings
love for trees is a very important theme in Vaikam Muhammad Bashir's writing. So, in the beginning of this story, The Inheritors of Earth is very interesting. So, we see in the beginning very colorful description of the 2 acre land, or the newly bought 2 acre land with different kinds of trees and plants. വൃക്ഷങ്ങളോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹവും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കഥയിൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് കഥാനായകൻ ഒരു 2 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു. ആ ഭൂമിയിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളുമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് വായനക്കാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. His newly bought land, the whole plot is full of various fruits bearing trees, including mango trees, jackfruit trees, teak, mangosteen, sapotica, cashew, apple trees, etc. The big plot has an old well, gives pure water, purer than mineral water. He also rears some cows, cats, and goats for his pleasure. Bashir humorously termed them as refugees. We also see that he had been ruling the land and he had no complaints so far. But suddenly some intruders came in the form of butterflies, cows, squirrels, foxes, hawks, and spiders. And according to Bashir, they were not afraid of the government taxes or fences. So this is what happens rightly after the beginning of the stories, that he had a very peaceful life so far, no complaints, but suddenly there emerges certain creatures like butterflies, crows, squirrels, foxes, hawks, and spiders. And these animals are not caring, or they are not afraid of the government taxes or fences. വളരെ നർമ്മ രസത്തോടു കൂടെ തന്നെ കഥാകാരൻ പറയുന്നതാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിന് കരവും അതുപോലെ എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് താൻ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. ഇതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുറേ മൃഗങ്ങളും അവരെ വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ അപ്രകാരമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കഥയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. At first, or at the beginning of the story, he was very angry with them because their intrusion was not justifiable. It's also quite humorous that the way the writer or the central character had some kind of discomfort, and he was bit angry with them because the intrusion was not justifiable. But later he thought about the rights of these creatures, and finally he found an answer for his own question: why did they come here? Like an eco-critic, Bashir justifies the presence of unwelcome guests by calling them as the true inheritors of earth. കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കഥാകാരന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം, എന്തിനാണ് ഈ ജീവികളെല്ലാം കൂടെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്? സോ ഇവയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള അവകാശം എന്താണ് എന്ന് കഥാകാരൻ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ
തൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം താൻ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഈ ജീവികൾ തൻ്റെ എന്ന് കരുതിയ തൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ തന്നെ അവകാശികളാണ് ഈ ജീവികൾ. ഇവയ്ക്ക് ഓരോന്നിനും എൻ്റെ ഭൂമിക്ക് മേൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് കഥാകാരൻ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു. So now he is becoming into a kind of compromise with these animals. Or he is now ready to share the land with these animals. In the story, we also see that one day he came across a dangerous cobra, and he was dumbfounded by its appearance. His wife urged him to kill the snake because of its poisonous nature. He thought of killing the snake with a stick, but soon he changed his mind, because snake is also an inheritor of the earth. Like man, snake is also created by God. Man has no right to kill his fellow beings. Even though it is poisonous, it also has some duties to perform. Bashir was very much fond of the heterogeneous nature of the world, and thereby he extolled the need of coexistence. ഒരിക്കൽ ബഷീർ തൻ്റെ വസ്തുവിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ തൻ്റെ വീട്ടിന് സമീപത്തായിട്ട് ഭയങ്കരനായ ഒരു വിഷപ്പാമ്പിനെ, ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കാണുകയാണ്. ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടതും തനിക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം. വളരെ വിഷമുള്ള പാമ്പാണ്, അതിനെ കൊന്നുകളയണം. കൊന്നില്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കുട്ടികളെ അവ കടിക്കുമെന്നും വളരെ വലിയ വിപത്ത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി തോട്ട് ഓഫ് കില്ലിങ് ദ സ്നേക്ക് വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക്. ഒരു കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പാമ്പിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാലോ എന്ന് താൻ ആദ്യം ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റുന്നു. തൻ്റെ ചിന്ത, ഈ പാമ്പും തൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭൂമിയാകുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിൽ അവകാശിയാണല്ലോ. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ, മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഈ പാമ്പിനെയും ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനായി എനിക്ക് ഈ പാമ്പിനെ, ഈ സഹജീവിയെ കൊല്ലുവാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഈ പാമ്പ് വിഷമുള്ളതാണ് എങ്കിലും ആ വിഷത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം. ഇപ്രകാരമുള്ള ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള സഹവാസം, ഈ പ്രകൃതിയിലെ സഹവാസം എപ്പോഴും ബഷീറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ചിന്ത തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു heterogeneous nature of the world. The heterogeneous nature of the world is always accepted by Vaikam Muhammad Bashir. So there we can see the concern for nature or ecological consciousness, eco-consciousness within Bashir. And also in his writing, he exhorted his readers the need of a coexistence. ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ, ഒരു സഹജീവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി എപ്പോഴും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ തൻ്റെ വായനക്കാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Likewise, Vaikam Muhammad Bashir felt very pathetic about the survival of small creatures, including birds and snakes, because man has started owning land as a small stripes for his pleasure. So in this story we can realize, or we sense his kindness and mercy for small species, small creatures.
like birds and snakes, particularly when man has started owning land as a small stripes for his pleasure. മനുഷ്യൻ്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി എല്ലായിടവും പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പാർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യരും അവയെ കണ്ട് ഭയന്നോടുന്ന ദുർബലരായ ജീവികളും. ഇത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. So for example, we find when he has a conversation with his wife, he emphasizes, or he wanted to emphasize, the concept of ahimsa, which was followed by Lord Buddha and Mahatma Gandhi. He also corrects his wife when she was about to kill a cobra. Like a romantic poet, Bashir discards the concept of man-centered approach. Romantic കവികളെ പോലെ ബഷീറും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം, മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രകൃതിയെ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള സമീപനം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റായ ഒരു സമീപനമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പല തൻ്റെ എഴുത്തുകളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. So according to him, God created the world to incorporate all living beings. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സഹജീവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശ്വരൻ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. Man is just part of it. Nature produces innumerous fruits and flowers to satiate the hunger of all creatures. Man thinks that it is for him that nature exists. According to Bashir, the conflict between man and nature is big absurdity. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം. എല്ലാം സ്വാർത്ഥതയോടെ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും സ്വാർത്ഥതയോടെ സ്വന്തമാക്കുന്ന മനുഷ്യർ. ഇത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശ്വരൻ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ഊന്നുന്ന ഒരു ജീവനമാണ് മനുഷ്യർ കാക്ഷിക്കേണ്ടത്. Like a foreteller, Bashir remembers the rights of trees, birds and animals. And he also sees bats having equal right on his coconut trees. Snakes have right to dwell in holes. Frogs have right to swim in the pond. It is an inheritance given by God. He made this prophecy many years back, and now human beings are facing dangerous threats from nature. Even frogs are considered as endangered species. So in his writing we can see Bashir as a foreteller or a prophet, a great visionary who realized the equal rights of trees, birds and animals. And in the story Inheritors of the Earth, he sees bats who plundered or who have taken away his coconut trees. തൻ്റെ കഥയിൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന കഥയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് തൻ്റെ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തേങ്ങകൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വവ്വാലുകൾ.
ബഷീറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വവ്വാലുകളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. തൻ്റെ തേങ്ങത്തോട്ടത്തിലെ തേങ്ങകൾ അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പുകൾ തൻ്റെ വസ്തുവിലെ മാളങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം പാമ്പുകൾക്കുമുണ്ട്. തൻ്റെ കുളങ്ങളിൽ, തൻ്റെ വസ്തുവിലുള്ള കുളത്തിൽ നീന്താനുള്ള അവകാശം തവളകൾക്കുമുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള അവകാശം ഈശ്വരൻ അവയ്ക്ക് നൽകിയതാണ്. ഇത്തരം കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ദർശനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും പ്രകൃതിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥത കാരണമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവയെപ്പറ്റി എഴുതുവാനും നർമ്മരസത്തോടുകൂടി എഴുതുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.